Yeah, it is also called as two-stage system, Java. In the first stage, we compile the code, Then we interpret it. then we interpret it. So at the time of program execution, what we need actually What's that? to run the program, what software we need actually? We need JVM, JVM, Java Virtual Machine. virtual machine. Very good. In the virtual machine, there will be two translators, right? We have Java interpreter and just-in-time compiler. Yes, Java interpreter and just-in-time compiler. What is the use of just-in-time compiler? Why Java people introduced it? Because like its interpreter is used to like take the line by line code and immediately like run it. It's not saved anywhere, but for just in time compiler it actually saves the like the codes that you use a lot inside buffer, like it saves it. Okay, it is also called as hotspots. Yeah. So if in our program, if JVM finds out any hotspot code, the code which is reused many number of times, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకో, అలాంటి కోడ్ని హాట్స్పాట్ కోడ్ అంటారు. ఒక్కసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం అది రిపీట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రీయూస్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ని సెకండ్ టైం ట్రాన్స్లేట్ చేయకుండానే ఆల్రెడీ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన కోడ్ని బఫర్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ కోడ్ని డైరెక్ట్గా రన్ చేస్తుంది వితౌట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇట్. Translating. అది సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. సో వై దే వర్ ఇంట్రడ్యూస్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్? సింపుల్, టు మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ ట్రాన్స్లేషన్ లిటిల్ బిట్ ఫాస్ట్, ఎస్పెషలీ వర్క్స్ ఆన్ ఇఫ్ JVM finds out hotspot code, the code which is used repeatedly. For that code only, Java just-in-time compiler works on. That's it. Good, very good. Answers perfect is now. Nice. That shows your interest. అట్లా ఉంటే ఎంతైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ గుర్తుందా? Yeah. జావాలో టూ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎందుకు అని కూడా డిస్కస్ చేసాం నిన్న కదా. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ని అచీవ్ చేయడానికే కదా, అవునా? జావా సి లాంగ్వేజ్లో కంపైల్ చేస్తే జనరేట్ అయ్యేది ఈఎక్సీ ఫైల్, దాంట్లో మెషిన్ కోడ్ IXE ఉంటుంది. file ఓన్లీ సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో పనిచేసింది. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అనొచ్చు, ఓఎస్ ప్లస్ కాన్ఫిగరేషన్, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన మాత్రమే రన్ అవుద్ది, అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్లో రన్ అవ్వదు. అదే జావా అయితే ఇక్కడ నేను ఈఎక్సీ ఫైల్ జనరేట్ చేయను, బైట్ కోడ్ జనరేట్ చేసి ఎవరికైనా షేర్ చేస్తా డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ని, అంతే కదా. బైట్ కోడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతుందిరా? డాట్ క్లాస్. డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్లో. హౌ మెనీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ ఇఫ్ యూ కంపైల్ ద కోడ్? నువ్వు ఎన్ని క్లాసులు కోడ్లో ఉన్నాయో అన్ని క్లాసులు. అది if your program contains n classes, then n number of dot class files will be created. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు కంపైల్ చేయడానికి కమాండ్ ఇచ్చాం గుర్తుందా? జావా సి జావా ప్రోగ్రామ్ సి నేమ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్. అదే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ జావా జస్ట్ స్పేస్ జావా స్పేస్ 1 ఎక్స్టెన్షన్ అక్కడ. అక్కర్లా. అండ్ ఆ క్లాస్లో ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి, అది రూల్ అనమాట. రన్ చేయాలంటే మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉండాలి. అంతే చెప్పుకున్నాం, అంతకంటే ఇంకేం చెప్పుకోవాలా. సో ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫీచర్స్, 3 ఫీచర్స్ కంప్లీట్ అయ్యారా? ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కూడా అయిపోయింది. జావా ఈజ్ రోబస్ట్ అండ్ సెక్యూర్, దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. యా, జావా ఈజ్ సెట్ టు బి రోబస్ట్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? హౌ డు యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ రోబస్ట్? హౌ డు యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగెస్ట్? గుర్తుందా? Sir, I'll just leave and join again. Now it is okay actually. Because I can't see the screen, like the you lost your connection is blocking. Oh, Yeah.
Is it so? Now? No, it's still there. I'll just leave and join back. Okay, okay, okay. Yeah. Java is called as a robust and secure programming language. Yesterday, this is the last feature we have discussed, right? Yes. Yeah. జావా స్ట్రాంగెస్ట్ ఎందుకు అంటే హీరో లెక్క, మూవీలో హీరో లెక్క, రన్ టైంలో ఎర్రర్స్ వచ్చినా సరే ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో టెర్మినేట్ కాదు, హీరోయిన్ వచ్చి సేవ్ చేస్తుంది. హీరోయిన్ అంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని చెప్పుకోవాలి మనం. Yeah. యా. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రన్ టైంలో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు వచ్చే ఎర్రర్స్ని రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటాం. During compilation, whatever the errors we'll get, those errors are called as compile time errors or syntax errors అంటాం. అర్థమవుతుందా? యా. అంటే ఎర్రర్స్ 3 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుండాలి. ఒక్కసారి ఆ పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం ఉండు. టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. There are 3 types of errors. 1, Syntax. yeah, compile time. Syntax errors are also called as compile time errors. Syntax errors. Simply rules that we need to follow at the time of writing the program. These are also called as compile time errors. లాజికల్ ఎర్రర్స్. నేను లాజికల్ ఎర్రర్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పనా, ఎడిషన్ చేయాలనుకో, 10 20 ఉంది, ఎడిషన్ చేయాలంటే 10 ప్లస్ సింబల్ 20 రాస్తాం. లాజిక్ అది ఎడిషన్ చేయడానికి ఏ ప్లస్ బి ఆర్ 10 ప్లస్ 20 అట్లా. కానీ నువ్వు 10 మైనస్ 20 రాసావు, ఎడిషన్ కోడ్ రాసానని చెప్తావు. లాజిక్ ఈజ్ రాంగ్. దట్స్ ఇట్. అంటే like you can do 10 minus 20, but it doesn't make sense. Yes, you'll get the output but wrong output. You'll expect 30, but what you'll get? 10 minus 20 minus 10. So that is called as what? Logical error. The third one is runtime errors. During program execution, if you got any error during program execution, then these errors are called as runtime errors. Compile time errors will get during compilation time. Logical errors we won't get, means at the time of compilation we can't identify logical errors. At the time of program execution, yeah, program will be executed without any interruption. You'll get the output, but definitely you'll get the wrong output because logic is wrong. అంటే కంపైల్ అవుతుంది, రన్ కూడా అవుతుంది, లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది, బట్ రాంగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది బికాజ్ లాజిక్ ఈజ్ రాంగ్. Oh, so they're very hard to identify. యా. మనమే ఇంకా అవుట్పుట్ చూసి అదేంటి రాంగ్ వచ్చింది, ఓ మై గాడ్ అని లాజిక్ చెక్ చేసుకుంటే లాజిక్లో రాంగ్ ఉంటుంది, అట్లా అనమాట. అదే సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అసలు ట్రాన్స్లేషనే జరగదు, బయట కూడా జనరేట్ అవ్వదు కదా. ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఎర్రర్ వస్తే ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో ఆగిపోతుంది, రన్ అవుతూ మధ్యలో ఆగిపోతుంది. లెట్ మీ షో ఈ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎర్రర్స్ కూడా ఒకసారి చూపించేస్తే నీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కదా. లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐమ్ గోనా రైట్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. I'm not going to explain about the programs here. I'm trying to explain the concept. Okay, we haven't started the programs yet. ఇంకా మనం అసలు ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయాల, కొంచెం అర్థమైనా చాలు అంతవరకే. ఓకే, యా. సో లెట్ మీ రైట్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. న్యూ ఫైల్,
u5 like second 2 dot java. Yeah, Rishita, can you tell me how to write a block in Java? How to write a Um, block? Yeah, you need to name it like the class, and then you put the curly brackets. curly braces. Okay, curly braces. So how to write a block in Java or C or C++ or JavaScript. జావా స్క్రిప్ట్లో కానీ జావాలో కానీ సిలో కానీ ఈవెన్ C++లో కానీ we can write a block by using pair of curly braces, open and closed curly braces. If you want, you can give a name to the block, right? So that's what I'm going to do now. It's a block and its name is what? 2. Class 2. So its name is 2 and it is defined by using a word called a token called class. Can I say class is a token? Is it okay? Yes. 2 class name is also, class name is 2, right? It is also one token. Is it okay? Do you understand? Is it correct or not? Yeah. Yeah. What about this one? Token. Token. Collection of tokens. In a program, every individual unit, every individual thing is a token, except space. Space is not comes under token. Remember that. Okay. Let me write that point also in the notes. Does space is a token or not? Is does a is a radi చెప్పు. Is space a token? ఈ స్పేస్ సరిపోద్ది కదా. ఈ స్పేస్ ఇస్ అ టోకెన్ ఆర్ నాట్? టోకెన్ అనొచ్చా? నో నో నో. Yeah, it's okay. Answer is no. It is not a token. That's it. In any programming language, it might be C or C++ or Python or PHP, whatever the programming language it is, we can't consider space as a token. Okay. Yeah. Now I'm going to write one more block. Its name is what? Main. That name ends with pair of parentheses. So it is what? గుర్తుందా? దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా? గుర్తుందా? చెప్పానా నిన్న? బ్లాక్. యా, ఇట్స్ అ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్. సూపర్. ఈ ఫంక్షన్ని క్లాస్లో రాసానా, క్లాస్ బయట రాసానా, క్లాస్ బ్లాక్లో రాసానా, బయట? Inside. It is inside the class, right? So if you write a function inside the class, it is called as method. If you have written that method or function outside the class, it is said to be function. Okay. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఇంకొకటి, హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ద హింట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎస్టర్డే ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్? Is it the parenthesis? Yes, exactly. It ends with, its name ends with pair of parentheses. That's it. Okay. Let's say a block is having a name and its name is ending with pair of parentheses. Then it is called as a function. If you have written that function within a class, it is called as a method. Right. Before that main, you need to write void. Don't ask me why I'm writing it. I'll let you know later. Public, static, everything is a token. Public is a token, static is a token,
void is a token separated by spaces, see that? And main, it's a block name actually, it is also a token, it is token, it is token, it is token, it is also token. Okay, in this block, why I'm writing this program? What I'm trying to explain you. To show like the errors. Types of errors, right? So I'm going to write a statement. Don't bother about why I've written int, okay? Int అనేది ఎందుకు రాశాను అనేది నువ్వు థింక్ చేయొద్దు, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇది మాత్రం చూడు, Yes, ఇలా చూడంగానే ఏమర్థం అవుతుందిరా? a ఈక్వల్ టు 10 అనగానే A is 10. a is 10, దట్స్ ఇట్. ఆ మాత్రం చాలు ప్రస్తుతానికి, దట్స్ ఇనఫ్. b is 20 and c is a plus b. c contains a plus b, that means 30. Okay, so I'm going to display a and I'm going to display b and I'm going to display c. Just I'm printing a, printing b and printing c. And yeah, print. Now in total 1, 2, 3, 4, 5, 6 statements I have written in the main method, right? 6 statements. Yeah. Rule is, I'm talking about syntax errors. Let us say I forgot to place the semicolon after first statement. Okay, let me compile this code. Rishita, tell me what is the command to compile the program? Java C Yeah, Java C space 2. 2.java also, extension. Program name with extension, okay? Have you got an error? Yes. Is it a compile time error? Yeah, Yes. line 3. At line 3 we got an error, and the compiler is actually saying clearly what error is occurred and where it is occurred. In 2.java at line 3 you got an error, semicolon expected, where here the compiler is expecting semicolon after 10. See how clearly it is telling us, right? Yeah, so this is the program I have written. Compile time error. This is the program I have written. Program name is 2.java, right? 2.java, and this is the program, and I've compiled like this. And I got a syntax error. See, compile time error. Example on compile time error, okay? Now I'll show you what is a logical error. Example on logical error. I have written a program to perform addition. Here I am adding what? I am adding 10 and 20, expecting 30 as a result. Yeah. Let me compile the code. Java C 2.java. Have you got any errors? Syntax errors? No. No errors, right? Yeah. What is the meaning of compilation? Just a revision.
Compilation is basically like checking for errors and translating it. Very good. Now bytecode will be generated, right? How many dot class files would have been generated here? Here we only have one class, so only one dot class file. Super. Very good. So here a dot class file is generated. Its name is 2 dot Two class. dot class. The class name is 2. That's why 2 dot class. Dot class. Nice. Now I would like to run the program command, please. Java space 2. So here 2 means what? Dot class file name, okay? Yeah. But the dot class file means this one must contain what? The main method. Oh, it's a wrong main method. We won't get error. Okay, we'll get an error actually, runtime error. Now we'll get runtime error actually because there is no main method. Oh. Main method syntax must be like this. Why? I'll tell you later, not now. You'll definitely get an error actually. Please define main method as, see that? Main method not found in class 2. Please define the main method. Understand? Okay. Once again compile the code because we did some modifications, right? Yeah. That's why you need to generate 2 dot class file again. So I've compiled it. Compilation is done. 2 dot class file is generated. New 2 dot class file is generated. Now I'd like to run the program and then now see the output. What is output you got? This 10. print is displaying 10, a value 10. After that b value, 20. after that minus 10. Yeah. See, after a, I would like to display plus symbol. After b, I would like to display equal to symbol. Compile, run. Oh my god. I don't want println, I will only print. Compile the program again and execute the program. Now see the output. 10 plus 20 equal to Minus 10. That's 10. wrong. Wrong, because the logic is wrong. But what am I doing here? I am just displaying a. After that, plus. Plus After that, 20. b B value and equals equal to and equals to and C value minus 10. So in each print, I am displaying only one value, I would say, okay? అలా ఒక్కొక్క ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే రాశాను. ఎక్కువ డెప్త్ వెళ్ళట్లా. నాకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అర్థం అవడం కాదు, కాన్సెప్ట్ అయినా కొంచెమైనా అర్థమవుతూ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్, కొంచెం అలా కూడా మంచిదే. మనం యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేసరికి కొంత ఐడియా వస్తుంది నీకు, దానివల్ల ఈజీగా అర్థమైనట్టు అనిపిస్తుంది లాస్ట్కి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ లాజికల్ ఎర్రర్. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఈస్ 2.java. This is 2.java and I'm gonna compile it and execute it, but you'll definitely get a wrong output. This one, sorry. Yeah, so if you observe the above program, we've got wrong output because the logic is wrong. That's it. Okay, so it is called as logical error. We'll discuss about runtime error now.
program will get compiled, bytecode will be generated. During program execution, error will come and the program will be terminated from the or in middle of execution. మొత్తం రన్ అవ్వకుండానే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా ఇలా డబుల్ కొటేషన్స్లో ఉన్న వాల్యూని ఏమంటారు తెలుసా? ఇలా ఉంటే ఇది ఇంట్ వాల్యూ అంటారు కదరా, ఏమంటారు? Integer. యా, దీన్ని ఏమంటారు? నువ్వేదో చెప్పావు ఆన్సర్, స్ట్రింగ్. అది పైథాన్ ఎప్పుడు విన్నా అన్నావు కదా, అది అడ్వాంటేజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇదేంట్రా అంటే స్ట్రింగ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ చేస్తున్నా? Any words, number, words. Collection of characters, start Yeah. of the program, simply start. Okay, start program అక్కడ స్టార్ట్ అయినట్టు, ఇక్కడ ఎండ్ అయినట్టు. జస్ట్ ఊరికనే రాస్తున్నా, ఎండ్, ది ఎండ్, స్టార్ట్. let us say a value is 10 and b value is 0. Okay, and I'm gonna divide a by b. I'm going to display a value, after that a string with symbol /, then b value, after that equal to, and after that c value. Okay, now tell me how many statements we have written in the main method. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 statements we have written. Let me check, let us check whether all 10 statements are executing or not. Tell me, a value is 10 and b value is 0. 10 by 0? 0. No, 10 by 0 is 0 error. It's not possible. No, 10 by 0 actually you'll get infinite value, right? If you divide any number by 0, you'll get a infinite value. Yeah, it's going to be a 0 error. Divide by 0 error, exactly, correct. But first of all, what is the result we'll get in maths? If you divide any number by 0, the result is infinite. There's no one answer. Yeah, infinite, right? So we can't store infinite value in a variable, int type variable c. In variable c, or we can say in c, we can't store infinite value. That's why you'll get an error here itself, at line 8, at line number 8. So isn't this going to be a logic error? No, it's not a logic. Actually, logic is correct. For division, what is the symbol we use? / only, a by b. Oh yeah. You're going to divide the numbers, right? The logic is a by b, that's correct. The problem is with the values. Let us say you have given 3. Is it gonna raise error? No. Because the b value is 0, you got a divide by 0 error. Or number, we can say arithmetic exception. Here you will get arithmetic exception in what do you call Python, I think. Divide by 0 exception kind of exception you'll get. అలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే ఎనీవే, ఇప్పుడైతే పక్కాగా అర్థమైంది. ఎట్ లైన్ నెంబర్ 8, డెఫినెట్లీ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, నాట్ ఎట్ కంపైలేషన్ టైమ్, bytecode will be generated if you compile it. See, let me compile the code first. Let me compile the code. The command is javac 2.java. That's it. Bytecode is generated. No errors. Now I'm going to run this program and you will get an error. Start. Yes, it is executed. Interpreter. Do you know how interpreter executes the code? Line by line. Line by line. That's it. So this line, which is in bytecode format, existed in .class file, will be translated into machine code, and that single statement will be executed. That's why you got start. This statement will be executed to the A, 10 will be assigned. And this statement also gets executed, third statement, that means 0 will be assigned to B. After that, you are trying to perform division, right? During performing division operation, because you are dividing by 0, definitely you will get an error.
So what JVM will do at the time of runtime error execution is it will terminate the program from there itself, from that statement itself. అక్కడి నుంచే ఆ లైన్ నుంచే ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో అక్కడి నుంచే ప్రోగ్రామ్ని ఆపేస్తుంది. ఆపేసి ఇదిగోరా ఎర్రర్ అని మనకు చూపిస్తుంది. రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్, వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్? రన్ అవ్వవు. 1 2 3 4 5 6 స్టేట్మెంట్స్. దీస్ 6 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నా. అది ఎందుకంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదా, ఎక్కడైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ లైన్తో ఆగిపోద్ది. ఒక్క ఎర్రరే వస్తుంది, 2-3 ఎర్రర్స్ కూడా రావు. ఎందుకంటే ఆ ఒక్క లైన్ రన్ అయినప్పుడు ఎర్రర్ రాగానే ఆపేస్తుంది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్ ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా చూపించు. తెలియదు, అసలు రన్ అవ్వదు కదా, వెళ్ళట్లేదు కదా అక్కడి వరకు. ఇక్కడ హీరోయిన్ లేదు పాపం బ్రతికించడానికి, హీరో మధ్యలో టెర్మినేట్ అయిపోతున్నాడు. బికాజ్ ఎక్సెప్షన్ ల్యాండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియదు, ఇంకా యూజ్ చేయాలి. అది యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? నేను కనుక ఎక్సెప్షన్ ల్యాండింగ్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినా ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ స్కిప్ అయి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రన్ అయ్యేటట్టు చేయొచ్చు ఎక్సెప్షన్ ల్యాండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే. ఓకే, అందుకు మనం అంటాం జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ రోబస్ట్ అని. అదొక రీజన్, చాలా రీజన్స్లో అదొక రీజన్. ఎనీవే, ఇప్పుడు రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అయితే మనకు కనిపించింది కదా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కాపీ చేద్దాం. మనకి రన్ టైమ్ ఎర్రర్ తెలిసింది. 2.java కంపైలేషన్ పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది, బట్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. సో లెట్ మీ చెక్ వన్స్ అగైన్ కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ద ఎండ్ అని అసలు ప్రింట్ కాలా. అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అని వచ్చింది. కాజ్ కాలన్ తర్వాత చూడు డివైడ్ బై 0 అని వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ కూడా ఏమొచ్చింది? 8. విచ్ ప్రోగ్రామ్? 2.java. In which method you got an error? Main. In which class it was occurred? 2. Class 2, main method, 8th line, program name. See how much clarity it is giving actually JVM. ఫుల్ క్లారిటీ. ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందో క్లియర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ మరీ చేస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆ ఎర్రర్స్ని మనకు క్లియర్గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది, ద ఎండ్ కనిపించదు. నీకు కనిపించాలంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ రాకూడదు. ఇప్పుడు కంపైల్, నో ఎర్రర్స్. ఎగ్జిక్యూషన్, నో ఎర్రర్స్. స్టార్ట్. 10/3 అంటే 3 వచ్చింది. You want reminder? Oh, okay. So, okay, yeah, I got just You are one. getting actually quotient. Yeah. Okay. That's it. It will return the quotient value. Yeah, perfect. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి రన్ అయింది. అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది, ద ఎండ్ అని కూడా వచ్చింది. యా, చాలు. ఎర్రర్ అర్థమైంది కదా మనకి. అవి 3 types ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఐ థింక్ ఇంకా గుర్తుంటాయి నీకు క్లియర్గా ఎర్రర్స్ అనగానే. గుడ్. కంపైలేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నాం. ఇంకా ఏదో పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం ఎర్రర్స్ కాకుండా. యా, రివిజన్లో మధ్యలో ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా, రోబస్ట్ అని ఎందుకు అంటామంటే అలా చెప్పినప్పుడు ఎర్రర్స్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అని. రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ కాదు, ఇంకా లిమిట్. అలాగే రోబస్ట్ అని ఎందుకంటారంట, ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకటి జరుగుతుందంట. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ వల్ల కూడా రోబస్ట్ అంట. కంపైల్ టైమ్ అండ్ రన్ టైమ్ చెకింగ్ 2 జరుగుతాయంట, అందుకు రోబస్ట్ అంటున్నాడు. చెకింగ్స్ ఎక్కువ, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ. అంటే ముందు కంపైల్ టైంలో చెక్ చేస్తా, ఏ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ లేకపోతేనే కదా బయట కూడా జనరేట్ అవుతుంది. అంటే ఎర్రర్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా ప్రోగ్రామ్ నుంచి. రన్ టైంలో కూడా మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను కదా. సెకండ్ లెవెల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అని కంపైల్ టైంలో చెక్ చేస్తా. అసలు బైట్ కోడ్లో సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయా చెప్పు? ఉండవు.
It's ముందే already compiled. ముందే చెక్ చేస్తున్నాం, అది మంచిదే కదా, ముందే చెక్ చేయటం, అందుకు స్ట్రాంగ్ అంటాం. సో కంపైల్ టైం చెకింగ్ ఉంది, రన్ టైం చెకింగ్ ఉంది. జావా చెక్స్ ఫర్ ఎర్రర్స్ డ్యూరింగ్ బోత్ కంపైలేషన్ అండ్ రన్ టైం, రెడ్యూసింగ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బగ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, రన్ ఎనీవేర్, దట్స్ వాట్ వీ సెడ్, దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఆల్సో. ఒక్కసారి రాయి, నీ సిస్టంలో రాయి, కంపైల్ చేయి, బైట్ కోడ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇచ్చేసే బైట్ కోడ్ని, వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో రన్ చేసుకుంటారు. జేవిఎం కావాలి కంపల్సరీగా వాళ్ళకి కదా. జేవిఎం ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్? Dependent. Dependent. There's What different about Java? JVMs for every OS. Yes. What about Java? Java is Independent. platform independent. You can run it on any JVM. That's it. స్ట్రాంగ్ టైప్ చెకింగ్, ఇది నేను చెప్తా ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే చెప్తా దాని గురించి. నో పాయింటర్ అర్థమెటిక్, అసలు పాయింటర్స్ కాన్సెప్టే లేదు, తీసేయి, అట్లా చెప్పుకున్నాం. అలా సెక్యూర్ గురించి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఏవో చెప్పాను రా, రోబస్ట్ అండ్ సెక్యూర్ అన్నాను కదా, ఏవో చెప్పాను. అది ఇంకా అది చాట్లో పాయింట్స్ నోట్స్లో ప్లేస్ చేయలేదు కదా నేను. ప్లేస్ చేయలేదు. చాట్ జీపీటీలో ఉందంట, నేను వెతికింది ఉంటాయి కదా. లెట్ మీ చెక్. Java robust and secure. Yes, this one. Security. Summary. Robustness. Garbage collection means automatic memory management, exception handling, type safety. ఈ 3 రీజన్స్తో రోబస్ట్నెస్ అంటాం. దీని గురించి నీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. గార్బేజ్ కలెక్షన్ గురించి తర్వాత చెప్తా, టైప్ సేఫ్టీ గురించి కూడా తర్వాత చెప్తా. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ, నో పాయింటర్స్, బైట్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్, 3 పాయింట్స్ యాడ్ చేశాడు. వై జావా ఈజ్ సెక్యూర్, ఇందులో అర్థమైన పాయింట్సే చెప్తా. నేను చెప్పానేంటి, ఒకటి బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ ఉంటుంది, ఆ బైట్ కోడ్ లీగలా ఇల్లీగల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందని చెకింగ్ బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ చేస్తుంది, జేవిఎంలో ఉంటుంది. బైట్ కోడ్ లీగల్ బైట్ కోడ్ అయితే, అంటే చూడు, బైట్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ దాట్ కోడ్ డజంట్ వయలేట్ యాక్సెస్ రైట్స్ ఆర్ అటెంప్ట్ ఇల్లీగల్ ఆపరేషన్స్. ఏదైనా ఈ బైట్ కోడ్ ఇల్లీగల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందా, దీనికి కొంత యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఆ యాక్సెసిబిలిటీ కాకుండా వయలేట్ చేసి ఇంకేదైనా అదర్ థింగ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందా, అలాంటి కోడ్ ఏమైనా బైట్ కోడ్లో ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసి అలాంటి వయలేట్ చేయకుండా, ఇల్లీగల్ అటెంప్ట్స్ ఏమి చేయకుండా, రాసిన కోడ్ రాసినట్టు మనం ఏదైతే కంపైలర్ ద్వారా జనరేట్ చేసామో మన ప్రోగ్రామ్కి జనరేట్ అయింది, అవి ఎప్పుడు అలా ఉండవు, పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా హ్యాకర్స్ లాంటి వాళ్ళు మనం జనరేట్ చేసిన బైట్ కోడ్లో వాళ్ళ కోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి అదర్ థింగ్స్ ఏదైనా మన సిస్టంలో ఉన్న యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఈ బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ ఆపుతుందన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి, అసలు పాయింటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. పాయింటర్స్ వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. పాయింటర్స్ డైరెక్ట్గా అడ్రస్ని, మెమరీలో ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేస్తే ఆ మెమరీ యొక్క అడ్రస్ని ఇవి రివీల్ చేసేస్తాయి. పాయింటర్లో స్టోర్ అయ్యేది అడ్రస్. అడ్రస్ని దాచేయాలనుకున్నాడు, హైడ్ చేయాలనుకున్నాడు, రివీల్ చేయకూడదు అనుకున్నాడు జావాలో. బై నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ పాయింటర్స్, జావా అవాయిడ్స్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. నోబడీ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద మెమరీ డైరెక్ట్లీ. అసలు జావాలో పాసిబిలిటీ లేదు. ఒకవేళ నువ్వు డేటా యాక్సెస్ చేయాలని ఎవరిని అడగాలి? యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద జేవిఎం. జేవిఎం విల్ గెట్స్ దట్ డేటా అండ్ గివ్ ఇట్స్ టు యూ. దట్స్ ఇట్. యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, ఎందుకంటే నీ దగ్గర అసలు అడ్రస్సే ఉండదు, అడ్రస్ దాచేస్తుంది. ఎప్పుడైనా జేవిఎంని అడ్రస్ అడిగినా అది ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఇస్తుంది తప్ప డైరెక్ట్ అడ్రస్ ఎప్పుడూ ఇవ్వదు.
ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ అడ్రస్ So, దానికి ఇస్తే the చాలు. encrypted address, can anyone except the JVM understand the encrypted నో నో address? నో, జేవిఎం ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ. సో మేకింగ్ ఇట్ హార్డర్ ఫర్ మాలిషియస్ కోడ్ టు ఎఫెక్ట్ మెమరీ డైరెక్ట్లీ. దట్స్ ఇట్. ఎవరైనా మెలిషియస్ కోడ్ దాంట్లో ఉండి, అంటే హ్యాకర్స్ లాంటి వాళ్ళు ట్రై చేస్తే డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు కదా. డైరెక్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వదు ఇక్కడ, జేవిఎం ఆపేస్తుంది. దీన్నే ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. అంటే ఏం లేదురా, జావా జేవిఎం ఉంది కదా, జావా వర్చువల్ మిషన్, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ శాండ్ బాక్స్ అంటారు. శాండ్ బాక్స్ అంటే ఐడియా ఉందా? మన కంట్రీలో ఇప్పుడు వచ్చేసేయాలి. ఒకప్పుడైతే అదర్ కంట్రీస్లో మాత్రమే ఉండేవి. చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి పార్క్స్ వాటిల్లో ఒక బాక్స్ లాగా కట్టి దాంట్లో ఫుల్ ఆఫ్ శాండ్ ఫిల్ చేసేసి అక్కడ చిన్న చిన్నవి ఆడుకోవడానికి ప్లేస్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఆడుకుని కింద పడినా సరే శాండ్లో పడతారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళకి. ఇట్స్ ఎ సేఫ్ బాక్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. శాండ్ బాక్స్ అంటే అది. అలా జేవిఎంని డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడ పిల్లలు అంటే ఎవరు? జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఆ శాండ్ బాక్స్లో ప్రశాంతంగా ఆడుకోవచ్చు, అంటే రన్ అవుతాయని, వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. శాండ్ బాక్స్ మోడల్ అంటే అది. ఈ శాండ్ బాక్స్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే, వైరస్ ఎఫెక్టెడ్ బైట్ కోడ్ కానీ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మనం రన్ చేయమని జేవిఎంని అడిగామనుకో, అది ఐడెంటిఫై చేసేసి రన్ చేయనరా బాబు నిన్ను, అసలు నీకు లోపలికి ఎంట్రీ లేదు జేవిఎంలోకి, ఈ శాండ్ బాక్స్లోకి, అర్థమైందా, నీకు వైరస్ ఉంది, మిగిలిన వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యిద్ది, అర్థమైందని నా ఇంటెన్షన్. ఊరికి నేను సరదాగా చెప్తున్నా. సో ఐ వోంట్ అలో అని అంటది శాండ్ బాక్స్ మోడల్ అంటే జేవిఎం. జేవిఎం డజంట్ అలో ద వైరస్ ఎఫెక్టెడ్ ఫైల్స్, వైరస్ ఎఫెక్టెడ్ బైట్ కోడ్స్ అలో చేయదు. అలాంటి మోడల్ అనమాట శాండ్ బాక్స్ మోడల్ అంటే. చూడు, జావా అప్లెట్స్ అంటే జావా ప్రోగ్రామ్సే రన్ ఇన్ శాండ్ బాక్స్ to restrict file access and network connections unless explicitly allowed. Restrictions anta to restrict file access అంటే ఏదైతే నువ్వు జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నావో ఈ జేవిఎంలో, ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ చెప్తున్నా, ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ మన సిస్టంలో ఉన్న ఏదైనా ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా జేవిఎం యాక్సెస్ చేయనివ్వదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్స్. పర్మిషన్స్ ఇస్తే అంతవరకు అది యాక్సెస్ చేసినట్టు పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ. అట్లా ఉంటాయన్నమాట. అలా డైరెక్ట్గా ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు వైరస్ ఎఫెక్టెడ్ ఫైల్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అసలు అలౌ చేయదు. ఎందుకంటే దీంట్లో మన జేవిఎంలో బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్ అని ఒకటి ఉంటుందంట, ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అని, యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే సెక్యూరిటీ పెంచడం కోసం అని అంటాడు. ఇవన్నీ వన్ బై వన్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు నీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా నేను చెప్తాను, ఇదిగో యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇదిగో ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది, దీనివల్ల సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా జరగడం వల్ల అని నేను చెప్తా. ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళాక ఈ పాయింట్స్ వస్తాయి. జస్ట్ రోబస్ట్ అనగానే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో, డ్యూరింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ బి టెర్మినేటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. జావా ఈస్ హ్యావింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. ఆ ఫీచర్స్ వల్ల ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో టెర్మినేట్ కాదు, టెర్మినేట్ కాకుండా చేయొచ్చు, అందుకని రోబస్ట్ అంటాం. రీజన్స్ ఏంట్రా అంటే అసలు పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేయదు, ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక స్ట్రాంగ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్, ఎక్సెప్ట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, కంపల్ టైమ్ అండ్ రన్ టైమ్ చెకింగ్స్ కూడా ఉంటాయి, చెకింగ్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్సెట్రా. అలా పాయింట్స్ చెప్తే చాలు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా అప్లికేషన్స్ దీంట్లో డెవలప్ చేసినవి, అంత ఈజీగా ఎవరు హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేయలేరు. సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకు రోబస్ట్ అండ్ సెక్యూర్ అంటారని షార్ట్ కట్లో చెప్పినా పర్లా. మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ మనకి కావాల్సింది, మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ప్రోగ్రామింగ్. సమ్మరీలో చెప్పాలంటే ఈ 2 పాయింట్స్ చెప్పొచ్చు షార్ట్ కట్లో. రోబస్ట్నెస్ అంటే గార్బేజ్ కలెక్షన్, ఎక్సెప్ట్ ప్లానింగ్, టైప్ సేఫ్టీ వల్ల రోబస్ట్గా ఉంటుంది.
సెక్యూరిటీ అంటే నో పాయింటర్స్, బయట కోడ్ వెరిఫికేషన్, సెక్యూరిటీ మేనేజర్ ఉంటుంది కాబట్టి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ అని ఇలా షార్ట్ కట్లో కూడా చెప్పొచ్చు. ఇందులో నీకు ఏవైతే అర్థమయ్యే ప్రస్తుతానికి ఓకే, ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళాక రిమైనింగ్ కూడా అర్థం అవుతాయి. అప్పటివరకు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. ఇంట్రడక్షన్లోనే ప్రతి పాయింట్ అర్థం అవ్వాలంటే కుదరదు. ఇప్పుడు మూవీ స్టార్ట్ అయింది, మూవీ స్టార్ట్ అవ్వగానే ప్రతి క్యారెక్టర్ని రివీల్ చేసేసి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మొత్తం సినిమా అంతా తెలిస్తే వాడు చూడడు కూడా సినిమాని. అట్లా ఫస్ట్ వెంటనే అర్థమైపోదు, పూర్తిగా అర్థం కాదు. ప్రోగ్రామింగ్లో వెళ్ళాలి, ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి, మొత్తం ఒక్కొక్కటి రివీల్ అవుతాయి, అప్పుడు బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎనీవే నెక్స్ట్ 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 ఫీచర్. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటి? జావా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ఫీచర్ జనరల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంట్రా? జనరల్ ఆన్సర్ ఏమా? గివింగ్. యా, గివింగ్. మేము ఎవ్రీ సండే మాకు ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, మా అన్నయ్య ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. మై బ్రదర్ ఆర్మీ రిటైర్డ్, ఆర్మీ సోల్జర్ యాక్చువల్గా మా అన్నయ్య. తను రిటైర్ అయ్యి వచ్చాక తను ఒక అసోసియేషన్ పెట్టాడు. అందులో యోగా టీచ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫ్రీగా. అండ్ ఎవ్రీ సండే మేమేం చేస్తామంటే మనీ కలెక్ట్ చేసి మేము కూడా కొంత మనీ వేసి, ఒకరేమో ఫుడ్ తెస్తారు, ఒకరేమో లైక్ రసం తీసుకొస్తారు, ఒకరేమో పెరుగు, ఒకరు ఫ్రూట్స్, ఒకరు అట్లా తీసుకొచ్చి ఎవరైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే పూర్ పీపుల్కి వాళ్ళు కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ 12 o'clockకి విజయవాడలో ఇక్కడ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్, వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫుడ్ టు సో మెనీ పీపుల్. డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే షేర్ చేయడం, మల్టిపుల్ ఎక్కువ మందికి ఇవ్వటం, పంచటం కదా. ఓకే, ఎ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లాంగ్వేజ్ supports the development of applications that run on multiple computers or nodes connected over a network and can communicate and share resources seamlessly. ఈ పాయింట్ చూడు. జావాని ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటామంటే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు జావాలో. అంటే ఏంటి? త్రూ దట్ అప్లికేషన్ ఐ కెన్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఏదో ఎందుకు, చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎనీ సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, లైక్ I don't use social media. Instagram or Facebook or any? Nothing. That's cool. Super aslu. అలా ఎలా? I just don't have it. You don't have any account in that? Yeah, I don't. I just have some basics apps like just YouTube, WhatsApp. నా దగ్గర ఎక్కువ లేవు. అయితే మంచిదేలే, టైం వేస్ట్ ఉండదు. ఓకే, దట్స్ కూల్, వెరీ గుడ్. సో అలా సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఎంతెందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్, మీ మమ్మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసే కదా ఈ క్లాస్ పెట్టించారు, అవునా కదా? మమ్మీ కదా. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏముంటుందంటే అందరికీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించవచ్చు కదా. తర్వాత మనం షేర్ చేసే వీడియో కావచ్చు, లేదా ఏదైనా పోస్ట్ ఇమేజ్ కావచ్చు, ఎవరు చూడొచ్చు? ఎనీబడి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ పోస్ట్, if it is public post anybody can see it, right? Only friends work share చేస్తే friends work share అయ్యింది, but public post అయితే anybody can see it. Yeah, now the question is where that post is storing. If you upload it, let us say you are having an account and you have uploaded a video in an Instagram, okay, so where it will be stored? Somewhere like in Instagram server somewhere. Server, that's it. It's server. That somewhere is called as server, or we can say cloud now. ఇప్పుడు క్లౌడ్ అని కూడా అంటారు, క్లౌడ్ కూడా సర్వరే. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉన్న సర్వర్, అంతే డిఫరెన్స్. సో ఎక్కడరా నువ్వు అప్లోడ్ చేసే స్టోర్ అవుతుంది అంటే సర్వర్లో. ఇన్స్టాగ్రామ్ సర్వర్ అనేసి, ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడే సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనుకో. యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫేస్బుక్ కంపెనీ వాడిదే. ఓకే, యా. సో సర్వర్లో స్టోర్ అవుతుంది. మరి సర్వర్లో ఉన్న ఆ డేటా హూ ఈస్ గోనా యాక్సెస్ ఇట్?
Everybody, if it is public post. Yeah. So is that video is sharing to many members? Yes, you're sharing it, right? To Oh, many yeah. members. Everybody is able to see it. Everybody can download it even if they want. Yeah. So the data or video or post you have stored in the server is distributing to many members. That kind of applications are called as distributed applications. We can develop it by using Java. Oh, That's why Java is called as distributed programming language. Understand? So Java supports the development of applications that run on multiple computers connected via network. That means what? It's a kind of network application, right? It's a kind of website, right? That's it. And can communicate and share resources seamlessly. So in Java, we can develop distributed applications. That's why it is called as distributed programming language. This is another feature. Now, one more feature. Java is multi-threaded programming language. Just a moment, I'll clear my throat. Yeah, Java is a multi-threaded programming language. It supports threads. థ్రెడ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందిరా జావాలో. ఫస్ట్ టైం అంటే కొత్తగా ఉంటుంది, థ్రెడ్స్ ఏంది అని. ఓకే, yeah. జావా సపోర్ట్స్ థ్రెడ్స్. By using threads, we can perform multiple tasks at a time. Okay, sorry. Simultaneously, we can perform multiple tasks by using threads. If you don't use threads కనుక యూజ్ చేయకపోతే at a time ఒక్క టాస్కే పెర్ఫామ్ చేయగలం. సో స్లోగా ఉంటుంది. Sequential. For example, you and your mom and dad want to have a lunch. If it is sequential, ఒకరు తిన్నాక ఇంకొకరు తినాలి. ఫస్ట్ ఒక కంప్లీట్ చేశాక సెకండ్ కంప్లీట్ చేశాక థర్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సీక్వెన్షియల్, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్, అర్థమైందా? 3 థ్రెడ్స్ రన్ అవుతాయి, 3 టాస్క్స్ ఒకేసారి రన్ అవుతాయి. అంటే ఒక్కసారి మీరు యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ లంచ్. ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, ద టాస్క్ మీన్స్ నువ్వు లంచ్ చేస్తున్నావు కదా, దాన్ని ఒక టాస్క్ అంటాం. మీ డాడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లంచ్, రైట్? దట్ ఈస్ అనదర్ టాస్క్. యువర్ మామ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లంచ్, దట్ ఈస్ అనదర్ టాస్క్. 3 టాస్క్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎట్ ఎ టైం. ఇది జరగాలంటే ఫస్ట్ టాస్క్ని ఒక థ్రెడ్లో, సెకండ్ టాస్క్ని ఒక థ్రెడ్లో, థర్డ్ టాస్క్ని ఒక థ్రెడ్లో ప్లేస్ చేయాలి. థ్రెడ్ మీన్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్లో నంబర్ ఆఫ్ సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు. ఓకే, సింపుల్. ఒక్కటే అర్థమైతే చాలు. ప్రస్తుతానికి ఫీచర్స్లోనే ఉన్నాం, ప్రోగ్రామింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఒక పాయింట్ అర్థమైతే చాలు. బై యూజింగ్ థ్రెడ్స్ వీ క్యాన్ పెర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ simultaneously or at a time. That's it. సో ఆ కాన్సెప్ట్, థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ జావాలో సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి జావాని మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, బై యూజింగ్ థ్రెడ్స్ వీ క్యాన్ పెర్ఫార్మ్ మోర్ దాన్ వన్ టాస్క్ ఆర్ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. అండ్ వన్ మోర్ ఫీచర్, జావా ఈజ్ డైనామిక్ అండ్ extensible programming language. ఇది చెప్తే ఫీచర్స్ అయిపోతాయి. హై పెర్ఫార్మెన్స్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే చూసావుగా, యాక్చువల్గా ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ స్లో అయింది. Can you tell me why? Because it takes line by line. Because it executes the code line by line.
translates and executes line by line. That's why it becomes slow. Think about the Java C program. .exe file will be generated at the time of compilation itself. Directly you can run the machine code. ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఒక్కసారి ఊహించుకుంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఏమైనా జరుగుద్ది అసలు రన్ టైంలో? రన్ టైం నో, బికాస్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. You're executing the .exe file. .exe file means machine code, right? Machine understandable code, right? Do we need any translation then? No. No. That's why C program execution is very fast. No translation. It comes to Java. During program execution, is there any kind of translation is performing? Yeah. Absolutely. That too, interpreter is performing more. Line by line. Only hotspot codes are executed by just-in-time compiler, but the remaining all the statements are executed by interpreter only. Right? So let us assume that we don't have just-in-time compiler, only interpreter is there. Okay? Then very slow. It's very long. Very slow. Yes, for example, there is a language called JavaScript. జావాస్క్రిప్ట్లో ఇంటర్ప్రిటర్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇలా ఎక్స్ట్రా పార్షియల్ కంపైలర్స్ ఉండవు. అప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్తో కంపేర్ చేస్తే జావా ఫాస్ట్ కదా, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ దీంట్లో జస్ట్ ఇన్ టైం కంపైలర్ ఉంది. అప్పుడప్పుడు హాట్స్పాట్ కోడ్ ఉంటే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయకుండానే ఒక్కసారి ట్రాన్స్లేట్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటుంది కదా. ఆ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు హై పెర్ఫార్మెన్స్ అని. ఏది అదర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్స్ హై పెర్ఫార్మెన్స్, కంపైల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో కాదు. ఇప్పుడు సీతో కంపేర్ చేస్తే స్లోనే మన జావా ఎగ్జిక్యూషన్, నో డౌట్, బికాజ్ ఇన్ సి వీ రన్ exe ఫైల్, బట్ హియర్ వీ రన్ బైట్ కోడ్. అర్థమైంది కదా. సో హై పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి? కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, కంపేర్డ్ విత్ it is fast. Java is, because we are using J8. అలా చెప్పొచ్చు హై పెర్ఫార్మెన్స్ అని. నెక్స్ట్, జావా ఈజ్ డైనామిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిబుల్. ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం ఇవాళకి. నాకు చాలా వర్క్ ఉంది ఇవాళ, బిజీ. ఓకే, జావా ఈజ్ డైనామిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఏంటి సార్ డైనమిక్ అంటే? నీకు అర్థమైనట్టు కొంత క్లారిటీ ఇస్తా, కొంచెం ట్రై చేస్తా చెప్పడానికి. ఓకే, నవ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ యాక్చువల్లీ 8th క్లాస్, రైట్? యూఆర్ ఇంటూ 8th. నువ్వేమో ఇంజనీరింగ్కి లేదా ఎంఎస్ చేయడానికి కావాల్సిన బుక్స్ ఇప్పుడే కొనుక్కున్నావు అనుకున్నా, అవసరమా? ఎప్పుడో ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు నీకు ఆ బుక్స్ అవసరమైతే ముందే తెచ్చేసి ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కరెక్టా? ఇన్ని సంవత్సరాలు దాచిపెట్టుకుంటావా? టైం వేస్ట్. అప్పటికి మళ్ళీ అప్డేట్ అయినా సరే ప్రాబ్లమే. జనరల్గా మాట్లాడితే అప్పటికి సిలబస్ ఏముంటుందో, మారుతుందో, ఈ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అవసరమైనప్పుడే మనకి కావలసిన బుక్స్ తెచ్చుకొని యూజ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ కదా. దట్స్ వాట్ ద జావా యాక్చువల్లీ ఫాలోస్. దట్ మీన్స్ ఒకవేళ జావాకి ఈ పాయింట్ అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లేటర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, జావా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇలా రాశాను కదా, ఇక్కడ ప్రింట్ అని వాడాను కదా, ప్రింట్ చేయడానికి. దాన్ని ఒక లైబ్రరీ అని అంటారు, ఒక ప్రీడిఫైన్డ్, మనం రాసింది కాదు, అర్థం కాదేమో, లైబ్రరీ అంటారు అంతే, చాలు. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైబ్రరీ, గివెన్ బై జేమ్స్ గాస్టిన్. ఓకే, ఆ లైబ్రరీ ఎప్పుడు లోడ్ అయిద్దో తెలుసా? లోడ్ అవటం అంటే జేవిఎంకి ఆ లైబ్రరీ కావాలి, లైబ్రరీ లేకుండా ప్రింట్ చేయలేదు. జేవిఎం ప్రింట్ అనే లైబ్రరీని ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటుంది అంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడైతే ప్రింట్ అని నువ్వు ఇలా స్టేట్మెంట్ రాసావో ఆ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు జేవిఎం అంట ప్రింట్ అనే లైబ్రరీ కోసం వెతుక్కుంటుందంట.
అవసరమైనప్పుడు డైనమిక్గా. అదే సిలో అనుకో కంపైల్ టైం అంటే నువ్వు డాట్ ఈక్స్ ఫైల్ ముందే జనరేట్ చేస్తావు కదా, అది డాట్ ఈక్స్ ఫైల్ అన్ని లైబ్రరీస్ ఉంటాయి ముందే. నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్తో పాటు లైబ్రరీస్ కూడా డాట్ ఈక్స్ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు రన్ చేస్తావు అంటే లైబ్రరీస్ రన్ చేయక ముందే లోడ్ అవుతాయి సి అయితే. జావాలో అయితే ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఎక్కడ అవసరమో అప్పుడు ఆ లైబ్రరీ తెచ్చుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే నీకు 8th క్లాస్ బుక్స్ ఇప్పుడు అవసరం, ఇప్పుడు తెచ్చుకుంటావు. నెక్స్ట్ 9th క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బుక్స్ తెచ్చుకుంటావు, యూజ్ చేసుకుంటావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డైనమిక్. ఎప్పటికో ఫ్యూచర్ కోసం ఇప్పుడే నేను తెచ్చిపెట్టుకున్నాను అనుకో అవన్నీ, దట్ ఈస్ నాట్ డైనమిక్, దట్ ఈస్ స్టాటిక్. ఐ వుడ్ సే స్టాటిక్. ముందే అని తెచ్చేసి పెట్టేసుకోండి. సో జావాని డైనమిక్ అని ఎందుకంటారు అర్థమైందా? జావా ఆర్ జేవిఎం loads the libraries during program execution, not during bytecode generation or compiled, not compiled, not at compiled. అర్థమైందా? కంపైల్ టైంలో కాదు జనరేట్ అయ్యేది, కంపైల్ టైంలో కాదు లైబ్రరీస్ లోడ్ అయ్యేది, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు, దట్టు పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు, ఆ ప్రోగ్రాంలో పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్కి సారీ ఏ లైబ్రరీ అయితే అవసరమో ఆ పర్టికులర్ లైబ్రరీని అప్పటికప్పుడే లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటారు. అందుకు డైనమిక్ అంటారు. వై జావా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సిబుల్, లాస్ట్ జావా ఫీచర్. వై జావా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎలా చెప్పను, జావాలో వేరే లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా వాడచ్చు అంట అవసరం అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్, రైట్? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న లైబ్రరీస్ని లేదా ఫీచర్స్ని మనం కావాలంటే జావాలో వాడచ్చు, జావాలో యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ జావా మనం యూజ్ చేసేది ఇంకా తక్కువ, కానీ జావా ఇన్వెంటర్స్ చాలా ప్రీడిఫైన్డ్ సి లైబ్రరీస్ వాడేశారు. ఎందుకంటే జావాలో లేని కొన్ని ఫీచర్స్ సిలో ఉన్నాయి. అలాంటి ఫీచర్స్ మనకే అవసరమని ఏం చేశారు, డైరెక్ట్గా సీనే ఇక్కడ వాడేశారు ఇంటర్నల్గా. ఆ కోడ్ నేను చూపిస్తాను నీకు తర్వాత. నేటివ్ మెథడ్స్ అంటారు వాటిని, NATIVE మెథడ్స్ అని అంటారు. నేటివ్ మెథడ్స్ అన్నీ సి లాంగ్వేజ్లో రాసిన మెథడ్స్, అవి జావాలో ఉన్నాయి. సో జావాలో దీన్ని బట్టి అదర్ లాంగ్వేజ్లో రాసిన మెథడ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ జావా వీ కెన్ యూజ్ ద మెథడ్స్ which are written in other languages like C or C++. అంతవరకు వెళ్ళే మళ్ళీ అన్నీ యూజ్ చేయరు. ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లో ఉన్న వాడతాం, ఎక్కువగా సిని యూజ్ చేస్తాం. సిని మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు. అది మళ్ళీ చెప్తే అదొక కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని 3 టైప్స్ ఉంటాయి. వాటిని టాస్క్లో పెడదాం, ఎప్పుడో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. నేను టాస్క్ 3లోనే యాడ్ చేయొచ్చు, కావాలంటే చేసేస్తా. ఈరోజు డేట్ ఇవ్వాలే ఇస్తాను రా. టాస్క్ 4 అన్నా డేట్ మాత్రం ఇవ్వాలి, ఇచ్చేసి రాద్దాం. కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి, అంత ఈజీగా అర్థం కాకపోవచ్చు,
ట్రై చేయి. కాకపోతే అర్థమైనంత కొంచెం అర్థమైనా నేను కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తా, కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అప్పుడు సరిపోతుంది. హై లెవెల్, లాంగ్వేజెస్ ట్రై చేయైతే సూపర్. అసలు నువ్వు ఇలా ఉంటే ఎంత కాదన్నా కొద్దిగా ఫాస్ట్ అవుతుంది మనకి. సేమ్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ, వాళ్ళకి 4 క్లాస్ అయ్యి నీకు కూడా 4th క్లాస్ అయ్యింది. కాకపోతే నీకు కొంచెం అప్పుడప్పుడు మొన్న ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా చెప్పాను మీకు. వాళ్ళకి కుదిరితే చెప్తాను. ఓకే, వాళ్ళకంటే నువ్వు ప్రస్తుతానికి ఫాస్ట్ ఉన్నావు తెలుసా. అవును. అదే ఇంట్రెస్ట్ నాకు నచ్చింది. నువ్వు అలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండు, ఇంకా ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు మనం. ఇలా చిన్న చిన్న టాస్క్ నువ్వు కూడా చదివి నేను చెప్పడం, నువ్వు చదివేసి వస్తే ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా కూడా చెప్తా, బెటర్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే ఎందుకు ఆన్సర్ చెప్పలేదు అని దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానుకో ఇంకా కొంచెం లేట్గా. నువ్వు చెప్తున్నావు ఆన్సర్స్, గుడ్, కొంత టైం కలిసి వస్తుంది అట్లా అనమాట. ఎక్స్టెన్సిబుల్. ఓకే, ఎనీవే, జావా ఈజ్ కాల్డ్ as extendable. Why? In Java we can use, Because we can use other languages. the methods which are written in other languages like C or C++. These methods are also called as native methods. These methods are also called as native methods. దట్స్ ఇట్. అందుకు ఎక్స్టెండబుల్ అంటే జావాలో ఉన్న ఫీచర్సే కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం కదా. we are extending Java features, right, by including other language features. So it is called as extendable or extensible programming language. Yeah, so for today I'm going to close this session. Sure. Yeah, bye. I'll share the notes and also video. Thank you, sir. మెయిల్ ఒకసారి మెయిల్ ఐడి నాకు షేర్ చేయను. పెడతా. బాయ్. Thank you, sir.